this event. We're proud to have with us today Sheikh Zarkani, for the external relations representative from the Al-Sadr movement. Obviously he represents one strand of people resisting the occupation in Iraq, and we think it's very important that the voices of Iraqi people are heard. And we're pleased that he spoke at the mass demo on Saturday, one that hundreds of SOAS students went to. Thank you very much for coming. And we're also pleased that he's here to speak to us at SOAS today. First of all, we will hear from John Rees, co-founder of the Stop the War Coalition. He will speak for about 10 minutes, and followed by Sheikh Zarkani, and then we'll have question and answers and discussions, contributions. We do need to be out of here by sort of 10 to 7, because Palestine Society have a meeting afterwards, which you're all more than welcome to come to as well. If anybody does have any announcements that I can announce after the question and answers, feel free to pass me a note, and we'll do that after the question and answers. So, without further ado, I'd like to introduce John Rees. Thank you very much. It's a great pleasure to see such a huge meeting here at SOAS, and to welcome Sheikh Zarkani to Britain. We first met Sheikh Zarkani at just over a year ago at the Cairo conference. The 4th Cairo conference is about to take place in the next few days, and that contact led us with our colleagues in the Iraqi Democrats Against the Occupation to begin working on trying to get together a broad-based delegation of Iraqis to attend the International Peace Conference, which the Stop the War Coalition hosted in London just before Christmas. We were able to organise to bring to this country probably the broadest based and most representative delegation of Iraqis that have been here since the war and invasion of that country by British and American forces in 2003. But the British government, through its embassies in Lebanon and Damascus, blocked Sheikh Hassan Zarkani from being a member of that delegation at that time. And I'd just like to pay tribute to the determination that he has shown, and that Sabah Jawad and others in London have shown from Iraqi Democrats Against the Occupation, in fighting consistently almost from that time to this, to try and ensure that a voice which the British government obviously did not want to be heard in this country could be heard in this country. And I think it's very important that when there is almost blanket coverage on practically every media outlet that you care to mention, which will tell you in elaborate detail and at great length about what Iraqis think, about what different parts of those opposing the occupation of their country think, about what the future of their country is, about why they might be struggling against the British and Americans, or why they're not struggling, or why they're supposed to be fighting each other. You can hear yard after yard after yard of this on the media, and you almost never hear directly the voices of any of the different parts of Iraqi society who are themselves fighting to end the occupation. And if there were no other reason for welcoming Sheikh Hassan Zarkani to this country, that would be reason enough. But as a matter of fact, and this is what I'd like to talk about for a few minutes, there are some very good reasons, not just to do with the politics and the occupation of Iraq, but to do with the effect of that occupation. Okay, thank you very much, John. We're now going to hear from Sheikh Zarkani for about 30 minutes, and Sami Ramadani will be interpreting for him. Okay, thank you very much. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الجمع الكريم. That was verses from the Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أشكركم على إتاحة الفرصة وعلى منحكم هذا الوقت للاستماع إلى معاناة فرد من الشعب العراقي يحاول أن ينقل لكم صورة حقيقية عما يحصل هناك.
فأنا هنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبركة جهود هؤلاء الأخوة الطيبين، وأود أن أقول لكم أنني جئتكم من بلد يحتضر. المأساة كبيرة في العراق ومعاناتنا كشعب أكبر. شاهدت في الإعلان عن الندوة أنه زعيم المقاومة العراقية الشيخ حسن الزركاني. في الحقيقة هذا أمر يعني شرف لا أدعيه، لأننا لا نريد أن نصادر العراقيين بشخص كما كان العهد السابق يصادر العراقيين بشخص. فالمقاومة هي حق لكل العراقيين بمختلف أشكالها، فهنالك مقاومة سلمية بالمظاهر الحضارية من الاعتصامات والمظاهرات وما شابه ذلك، ومقاومة سياسية كما يحصل الآن. يحاول البعض أن يسبب أسباب ملء الفراغ السياسي ليقول لقوات الاحتلال اخرجي، ومقاومة عسكرية. لا أستطيع أن أنفي هذه المقاومة ومظاهرها عن أي شخص. كلما مر الوقت في العراق تزداد المعاناة أكثر وتزداد المأساة حجما وكبرا، لأن قوات الاحتلال في محنة في العراق وهي لا تريد أن تعترف بهذا الواقع، فتزيد الطين بلة. فبدلا من أن تصحح الأخطاء التي تحصل هنا وهناك، تحاول أن تعمق هذه الفوضى بحسب نظريتهم المعروفة بالفوضى الخلاقة والبناءة، ليطيلوا من أمد البقاء لهذه القوات المحتلة. لا يوجد أحد في العراق يرحب بهذا الاحتلال بأي شكل من الأشكال، إلا أولئك الذين يأسوا من زوال الظلم السابق، فاضطروا بالاستعانة عليه بظلم أكبر لاحق. وهذا أما أن يجعلهم فريسة للظالم الأكبر الجديد، أو يجعلهم يشعرون بالامتنان لزوال ظالم سابق. لكن العراقيين يرفضون كلا الشكلين من الظلم، فليس من المعقول أن نخير ما بين حالتين أحلاهما مر. فهل من المعقول أن نخير ما بين ديكتاتورية المحلية أو ما بين ديمقراطية الاحتلال؟ هذا هو الواقع الذي يفرضه علينا الاحتلال وبقايا النظام السابق. تسلموا بصدام والبعث على كل مساوئه أو تسلموا بالاحتلال. وبالتالي نحن نرفض الحالتين لأنهما حالتين سيئتين. لابد أن تكون هنالك ديمقراطية وطنية تنتج مقاومة تبعد عنا كل مظاهر السوء عن هذا البلد المظلوم والجريح. ما يحصل في العراق أن البعض يريد أن يعود بنا إلى نقطة الصفر، فاتحدت قوتان ظلاميتان هما البعث الصدامي والقوى التكفيرية الإرهابية، وأعلنوا عن ذلك ببيانات صدرت على مواقعهم، وبدأوا يمارسون مظاهر القتل والإرهاب على الشعب العراقي في الأسواق وفي المساجد وفي الكنائس وفي المدارس وفي كل مكان بتغطية وشرعية من قوات الاحتلال. إنما تدعيه قوات المحتلة إلى العراق أنها جاءت لتحارب الإرهاب، ولكنها بشكل وبآخر ولدت خلايا جديدة للإرهاب، وفرقت الكثير من هذه الخلايا القتالة المجرمة. ولا هذا الكلام ليس ادعاء لكم أن تشاهدوا شاشات التلفزة وترون كيف تتناثر أشلاء العراقيين على الأرصفة ودماءهم في كل مكان. فهذين الفريقين المتحالفين قد ألحقوا الضرر بمسلمي العراق سنة وشيعة. كل ذلك له مبرر اسمه المقاومة للاحتلال، وهم بالحقيقة لا يقاومون الاحتلال بل يقاومون الشعب العراقي. يعني كما يعبرون كلمة حق يراد بها باطل. لذلك هذه المظاهر المتسمة بالعنف شوهت مظهر المقاومة الحقيقية في العراق وخلطت الأوراق على الجميع، وأصبح الشرفاء في بلدنا يحتارون ما بين أن يقاوموا الاحتلال وما بين أن يحسبوا على هذه الجماعات التي تلحق الضرر بالعراقيين. وكله يتحمل مسؤوليته الاحتلال الذي يفتح الحدود ويجعلها منفلتة للجميع، وهو الذي يؤمن المناخات المناسبة لعمل واستمرار هذه الجماعات. فأصل البلاء هو وجود الاحتلال وديمومة هذا الاحتلال، وإلا فسوف تبقى الأوضاع مختلطة ولا نعلم الحقيقة من أشباه الحقائق. يستمر الاستنزاف للشعب العراقي إلى أن يصل إلى مرحلة قد
لا نستطيع إيجاد الحلول لها بعد ذلك. وجود حالة الانتهازية السياسية لدى بعض الفرقاء السياسيين في العراق من الذين يتعاونون بشكل أو بآخر مع المحتل أيضا ألحقت الضرر بالعملية السياسية، والتي ترتب عليها الكثير من الضرر على الملف الأمني. كل هذه الأسباب ألقت بظلالها الثقيلة على أبناء شعب، فصار حلم العوائل أن تنام بسلام لتستيقظ بسلام، ودعاء الأمهات أن يعودوا أبنائهم وأزواجهم إلى البيوت بأمان. هذا المشهد المأساوي لا أدعي، هذا واقع حال لكل من ذهب إلى العراق واستقرأ بعينيه وشاهد حالة السوء الكبير في هذا البلد. لكن لا زال هنالك الكثير من المؤمنين والوطنيين يحاولون إعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذا البناء المهدوم. But there are still ومن كل الفصائل والفرق والمذاهب في العراق بلا استثناء. بكم هنا ما الذي يستطيع أن يضفيه على تلك الحالة وذلك المشهد الحزين؟ هذا السؤال قد أجيب عنه أنا أولا وأترك لكم ابتكار الوسائل ثانيا. الإنسانية في العراق تنتهك، فلا بد منكم أن تستشعروا هذه الحالة وأن تمسحوا بلمسات لطيفة على جراح العراقيين، عسى أن تكون بلسما لهم. ساعدونا في أن نرفع الأصوات تلو الأصوات لمطالبة قوات الاحتلال بالرحيل عن بلادنا. أعينونا على أن نوقف الحرب الطائفية التي ينفخ فيها قوات تكفيرية بدعم من قوات الاحتلال. وعلينا أن لا نستهين بقدراتنا جميعا، فلرب سبب بسيط غير الشيء الكثير. في الحقيقة أنا لا أعرف الزاوية التي ترون فيها إلى العراق، لذلك سوف أتيح لكم المجال لتوجيه الأسئلة وأنا بخدمتكم. Thank you very much for your touching words there. I know that most people at SOAS here would like to send their warm wishes to you, and hopefully we can do something together to bring the troops home. We'll talk about that a bit later. Okay, so we're going to take questions now. I'm not quite sure how we're going to do it, but look, I'll see what the questions are, and perhaps we can take a bunch together and then answer them at the same time. Yeah. So, okay, gentleman here at the first. at the weekend on Sunday there was a picture of our Minister of Defence looking down a telescopic sight of a sniper rifle. Is there some way of instilling in Mr. Blair and Mr. Reid that war is obscene, it's medieval, it shouldn't just give you a license to kill children and adults? You should come in afterwards with medical equipment, with engineers. You should know that you've created the most terrible situation. There should be an equation that if you go to war, you kill, but you've also got an obligation to take artificial limbs to children, medical supplies. Last night we saw a little baby dying because the needle was not small enough for the baby. Can we do something about this obscenity? The person in the front, in the middle there, and then I'll come to you next. There's much talk nowadays about possible civil war in Iraq. Ayad Allawi has actually said there's a civil war now. I believe there won't be a sectarian civil war in Iraq because there's a tribal society. I also think the Americans, the occupation forces, are not helping, they're making things worse, and therefore they should leave. However, I do think that there can be a civil war along power lines, as in any other country. So I'd like to see what's your take on that, and especially if there's no peacekeeping force, for example, UN, if possible. Okay. في الحقيقة جاوب عن الأخ. في الحقيقة أن ما تفضلت به صحيح، أن الشعب العراقي متداخل بشكل كبير جدا، لا فرق بين سني وشيعي ولا فرق بين عربي وكردي، والعوائل العراقية متكونة من هذا الخليط ومن هذا النسيج، ولا يوجد تمييز. وهذا الكلام ليس للاستهلاك الإعلامي، بل هذا
واقع الحال في أسرنا التي نعتاش في وسطها. He shares your ولكن النفخ الطائفي هو وافد على العراقيين من الخارج. نحن لا ننسى العلاقة التي تجمع بعض الجهات الإرهابية مع الولايات المتحدة منذ أحداث أفغانستان وإلى. الهدف الأساسي هو تمزيق هذا البلد. مهد له بخطوات وهي ليست وليدة الساعة واليوم. عدنا إلى الوراء قليلا وليس بالكثير. القائد الضرورة صدام حسين، سلوكيات داخل المجتمع العراقي and the behavior patterns within Iraqi society. لو وجدناه لا ينتمي لا إلى سنته ولا شيعته ولا إلى عربه ولا إلى أكراده، بل ينتمي إلى هذا المشروع الذي يريد تمزيق العراق بناء على حلم صهيوني في العراق. قلنا أن صدام سني مثلا، فلماذا قاتل الكويت وسياستها ومعظم شعبها من السنة؟ ولماذا ألحق الضرر بالسعودية وهي دولة سنية؟ ولماذا كان يرسل السيارات المفخخة إلى لو قلنا أنه شيعي فلماذا كان يقاتل إيران؟ ولماذا كان يؤذي الشيعة في العراق؟ ولو قلنا أنه كردي فلماذا يقاتل الأكراد ويلحق بهم الضرر الكبير؟ ولو قلنا أنه عربي فلماذا هدد كل المنطقة العربية التي استعانت عليه بظالم أكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية؟ بعد سقوط هذا النظام وسقوط الصنم اجتمع العراقيين ورجال الدين سنة وشيعة وتحاضنوا وألغوا ملف الطائفية الذي كان يزرعه صدام لمدة 4 عقود من الزمن. وهذا ما لم يرضي من عينوا صدام بالأصل على العراق ومن ناصروه في كل مخططاته السابقة. And who supported him and backed him in all his previous schemes. وعولوا على الحرب الطائفية في العراق بعد أن تركوا ترسانته العسكرية، ترسانة صدام العسكرية منتشرة في الشوارع. حينما وجدوا أن هذا الأمر لم يتحقق استعانوا بالقوات التي جاءوا بها من الخارج وهي ما تسمى بالقوات الجامعات الإرهابية والتكفير. وكان الزعيم الحقيقي أو اللا حقيقي لهذه القضية هو أبو مصعب الزرقاوي. The real or imagined leader of these terrorists is Zarqawi. ولو شاهدنا رسائله التي كان يبثها كان حلمه الكبير أن تكون هنالك حرب أهلية بعد أن يصنف العراق إلى تصانيف مختلفة ويتهمهم جميعا بالكفر والزندقة ويعتقد أنه بالحرب الأهلية سوف تكون له المناخ المناسب للانتشار والتحرك. لكن الآن نجد مثلا في مدينة الرمادي الكثير من العشائر العراقية بدأت تتحرك على هذه الجيوب التكفيرية. الحرب الداخلية ليست بمحرك ذاتي عراقي بل بشيء وافد وقسري على الشعب العراقي. ولا ننسى بعض الساسة المتعلقين بهذا الاحتلال وما ساهموا أيضا سلبا بهذا الاتجاه. Person down the front and the woman at the back. I really would commend the Southern movement and their stand against the occupation and calling for the American British troops to withdraw. But I'm rather puzzled by 2 factors. The factor, one, is the closeness of the Southern movement to Ahmed al-Chalabi and his militia, who were trained in Bulgaria before the invasion, and now they've been used in assassinating the various people in Iraq. The second clarification, which I am rather puzzled as well, the majority of the new police force are taken from two militia, either from Al-Badr Brigade or from Mahdi Army. And these people are not really designed to preserve the security of the Iraqi people, but they were there to protect the occupier, which is really a contradiction in terms. So one minute you are calling for the troops to withdraw, at the same time you are participating in putting a stop and protecting the American occupier. يعني لم يكن هنالك أي تناقض في الكلام ومن خلال الطرح. أنا تكلمت بالصيغة التي تكون لي وعلي. لم أتكلم من جهة الشيعة أو من جهة السنة، بل أنا تكلمت من جهة كل العراقيين وما يحصل هناك من مشهد مؤذي للجميع. بالنسبة للإشكالات سوف أرد عليها بكل بساطة ووضوح. لا توجد أي علاقة ما بين الشلبي والتيار الصدري. إذا كان الرجل في مواقف معينة أراد أن يثبت
له موقف إيجابي مع التيار الصدري لأغراض سياسية وانتخابية، فهذا الأمر يخصه ولا يخصنا. لم نؤيده ولم ننتخبه حتى أنه فشل بالانتخابات ولم يحقق ولا صوت. أما بالنسبة لفيلق بدر فهم بحسب ادعاهم، والجميع يشاهد ذلك وسائل التلفزة، أنهم أحلوا ميليشياتهم وتحولوا إلى جناح سياسي بحسب الادعاء. وأنا هنا لست يعني بمعرض الدفاع عن فيلق بدر. I'm not here as a defender of the Badr brigades. ولكن إذا كان قد وجد من جيش المهدي كما تدعي في الجيش العراقي أو في الشرطة العراقية، فهؤلاء ما عادوا جيش المهدي، عادوا الجيش العراقي والشرطة العراقية، وأن هذا الأمر سوف يجعلهم يرتبطون بوضع وظيفي لا يسمح لهم أن يستجيبوا لطلبات قياداتهم في جيش المهدي. ثم إذا سلمنا بهذا الشيء، And even if this is true, فيعلم الجميع أن جيش المهدي لم يحمل سلاحه على أحد سوى الاحتلال، وقاتل في الجنوب وفي الرمادي وفي الفلوجة يدا بيد مع أخوانهم ضد الاحتلال. فإذا وجدوا في الجيش أو الشرطة فهم ضمانة وليسوا تهديد. Okay, thanks. ما رأيكم في ما يسمى بالعملية السياسية ودورها في إنهاء الاحتلال، حينما هذه العملية نفسها تكون إحدى مؤسسات الاحتلال؟ My question is, what is your opinion of the so-called political process and its role in the ending of the occupation, when this political process itself is one of the institutions of the occupation? Yes. يعلم الجميع أننا تنقلنا في المقاومة ضد الاحتلال بمراحل ثلاثة. We have passed through 3 stages in resisting this occupation. المرحلة الأولى كانت المرحلة السلمية وتتمثل بالمظاهرات والاعتصامات والاحتجاج. The first stage was peaceful and was exemplified in protest. استمرت لمدة عام كامل. This lasted for a whole year. ولكنها كانت تشكل ضغطا يوميا وشديدا على قوات الاحتلال. But it genuinely represented a real point of pressure against the occupation forces. اضطرها أن تفتعل أزمات مع تيار الصدر حتى تدخل معهم في معارك. So much so that they started creating problems with the Sadr movement in order to hit it and weaken it. وبالتالي جربوا التيار الصدري في انتفاضتين في الشهر الرابع وفي الشهر الثامن من عام 2004. That is why they entered into a fight against the Sadr movement in April and August of 2004. ولكن بسبب ارتباط وضع المقاومة من دخول الجهات التي تستهدف الشعب العراقي للاحتلال. But because of those elements that I referred to earlier that pretend or allege to be part of the resistance, أثرت على سلوكيات مقاومتنا وجعلتنا نميل إلى أن نستغل الوضع الراهن الذي يدعي فيه الأمريكان وقد ساهم العراقيون جميعا وبأعلى نسبة في هذه الانتخابات، ليس رغبة في إنجاح مشروع الاحتلال وإثبات أنهم قد جاءوا بالديمقراطية، بل رغبة في الخلاص من المآسي التي يمرون بها. وكان أنه هذه الانتخابات تمثل شكلا من أشكال الانتخابات الديمقراطية الحقيقية، وقد وصل الكثير من النواب الآن بحسب انتخاب الشعب العراقي. ونحن نحاول أن نشحذ همم المتواجدين في البرلمان العراقي الجديد ليطالبوا قوات الاحتلال والحكومة العراقية بالخروج، يعني يطالب الحكومة العراقية ويضغطوا عليها لتطالب قوات الاحتلال بالخروج من البلاد. And we in the Southern movement are trying to hold these newly elected people to their word and encourage them and push them towards asking the occupation to leave Iraq. وإذا كانت هذه الحكومة على شاكلة صدام فسوف نطالبها أيضا بالخروج. And if this new government, new elected government, would be like Saddam's regime, we will also ask it to leave the stage. Okay, so
You first. I just want to ask a question about the role of the international anti-war movement, because one of the things that's often said to us in the media is that Iraqis want the troops there. There was a very irritating programme last night where it was being said that Iraqis in the south in particular want the troops there to stop there being civil war. Are people in Iraq conscious that there is an anti-war movement, particularly in Britain, that there are millions of people who oppose the policies of our government and oppose the occupation? You're going to be next, and then over this side. Okay, I just wanted to really endorse the point that was made about the different sectors of Iraqis uniting together, because I think the danger is that what the Americans and the British are now doing is to try to say, you know, they're trying to reinforce the sectarian divisions, and the danger is that us here in Britain or us here in the United States see the sectarian divisions and don't see the impetus for unity. And there's tremendous impetus for unity, because the truth of the division in Iraq is between the minority of people who support the Americans and the British and the occupation, and the majority of people in Iraq who want them to leave. And the crucial thing for us here is both to hear as many of these voices as possible, which is why we're very fortunate that we have a number of Iraqi exiles in this country who do put these positions, but also we're very fortunate to have Sheikh Zagani here visiting us, and I hope that anybody who can get him invited to their trade union or to their college or anywhere for the few days remaining that he is here will do so. But also please do join the Stop the War Coalition, and please do sign up at the end, because we have a very big job to do. It is clear the British are on the run. They have to send thousands of troops to Afghanistan in the next 2 months. They are terribly overstretched. They do not dare go out, because every time they go out and patrol, they get killed. That is what's happening to them. So they don't dare to. And we have to redouble our efforts now as an anti-war movement over the protest with Condoleezza Rice, over the threats to Iran, but most importantly, to bring the troops home and to make sure that we build a movement which forces our government, whether it's Tony Blair or Gordon Brown, forces our government to withdraw from Iraq, and that will force the Americans to withdraw from Iraq as well. Sheikh Zarkani has mentioned many times that the terrorists and takfiris are working in Iraq either by creating the atmosphere by the American occupying forces or by their support. Could you please elaborate how the occupiers are helping the terrorists and takfiris to act in Iraq? يعني وقد يكون هنالك إجماع الحركة العالمية والشعب العراقي عنده وعي باتجاه الحركة العالمية. في الحقيقة أن الشعب العراقي يعلم بوجود الكثير من المنظمات التي تحاول المساعدة ومد يد العون، وخصوصا منها من ذهب إلى العراق. ومنظمة ستوب ذا وور أخبارها موجودة الآن على الفضائيات، والشعب العراقي يتابع الآن بشدة ما يحصل تجاه قضيته. وأنا بدوري على أبقى التقدير في أكثر من برنامج أشارت إلى الموضوع، وإن شاء الله يعني نثقف بهذا الاتجاه. The Iraqi people are very keenly aware of the global anti-war movement, and they do follow the news, and they are also aware of the activities of the Stop the War movement here in Britain. So there is keen awareness of that, and also a lot of the Arab satellite stations do convey the activities of the anti-war movement, including Stop the War here, and he himself has been always an advocate and a publicizer for the anti-war movement in whatever program he appears on. And we will never forget this enormous. We will cherish it with gratitude. This support for the Iraqi people. أما بالنسبة لسؤال الأخ، يعني الإجابة عليه قد تقتضي تفصيل يحتاج إلى وقت، فهل يريد الاختصار أم يريد التفصيل؟ يعني نص ونص. نص ونص. يعني حقيقة
المسألة واضحة لدى الكثير، ومنها ما تفضل به الأستاذ كمال وكثير من الأخوة الذين يتعاملون مع العراق بحالة وطنية بعيدة عن المصالح والمكاسب لا السياسية ولا التباكي على مناصب سياسية سابقة. One thing, it is quite a long story, so he will try to be brief, but he does agree that some of the points that Professor Kamal mentioned are very much a true picture of what goes on in Iraq. معلومة العلاقة التاريخية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والتنظيمات التي مارست ما يسمى بالجهاد ضد في أفغانستان. The relationship between the United States and those so-called jihadist organizations in Afghanistan is well documented. ومعلوم أيضا بعض الأنظمة في المنطقة لا زالت تتعامل مع هذه الجماعات وفي نفس الوقت تتعامل مع الاحتلال. And some of the regimes in the area still have those links with those forces that were in Afghanistan in the Soviet era, and they cooperate, these same regimes cooperate with them as well as with the occupation. ومعلوم أيضا أن الفعاليات التخريبية والتدميرية التي تحصل في كثير من المناطق العراقية صاحبتها تغطية من قوات الاحتلال الأمريكي. And we are also very much aware of the fact that wherever there have been these terrorist attacks, the occupation forces have been strongly present in that area. And they accompany, this presence usually accompanies these terrorist acts. ولو أخذنا أقرب شاهدين حتى تكون المسألة قريبة إلى الذهن وهي واقعة سامراء وواقعة مدينة الصدر. If I give you two recent examples, the Samarra explosion and the attack on Sadr city a few weeks ago. ففي واقعة سامراء أثبتت المعلومات الأمنية أن القوات الأمريكية قد فرضت حظر تجول على تلك المدينة في ذلك اليوم الذي حصل فيه التفجير. In the case of Samarra, it is very well known that the occupation forces imposed a curfew on the city on the day of the explosion. On the day before. On the eve. On the eve. Okay. On the night before the occasion. Even day, because the explosion happened in the morning, just after they lifted the curfew. So a bit complicated that. Thank you. والشاهد الآخر ما حصل في مدينة الصدر حيث دخلت السيارات المفخخة وفي أثناء دخولها قد أوقفت شبكة التليفون في هذه المدينة إطلاقا. And in the case of the attack, the recent attack on Sadr city, the occupation forces disabled all telephone line communications, and their helicopters were roaming the Sadr city. فأعداؤنا كثر ولكن إن شاء الله أصدقائنا أكثر. Our enemies are numerous, but hopefully our friends will be even more numerous. Okay, go in the middle there and then on the right, thank you. Excuse me, Sheikh, there are many contradictions within Sadr's movement. First of all, before elections, the Sadr movement were against the occupation, but nowadays they are part from the government. They are part from الائتلاف. The second, you mentioned in your speech الانتهازية السياسية, the political opportunities. And you, yes, and you explain, define them that they are who have a good relation with the government. But the problem with you, you gave your vote to Ja'fari, the prime minister, who gave the report to extend the troops in Iraq. So this, and you said in your speech that the Americans said to us that they will leave when we say to them. So do you trust them in their speech?
المسألة بالنسبة للتناقض أنه بالنسبة للمسألة الأولى أنا بينت أنه إحنا خضنا 3 مراحل من المقاومة ولا زلنا الآن وفي بريطانيا نطالب بخروج قوات الاحتلال ولا نسمع هذا الصوت يخرج إلا من فئات قليلة وأحزاب قليلة في الشعب العراقي. أنا أقول أننا لا زلنا على موقف ثابت ضد الاحتلال ولم تتغير إلا الوسائل والأساليب. Can I translate, please? I did explain that we went through these 3 stages, but there is something which is a matter of principle for us, and I declare it here in Britain as well, that we want the occupation forces to leave Iraq. This is something we will not change. Our tactics, our means might change, but this principle stand will not change against the occupation and asking them to leave Iraq. وحينما اتفقت جميع فصائل الشعب العراقي على الدخول في الانتخابات لابد أن يكون لنا صوت داخل البرلمان حتى يكون حجة وذريعة على الأمريكان والمحتلين الآخرين. In terms of the recent elections, we saw fit that we should have a voice inside this parliament that will always tell the occupiers to leave Iraq and to meet their pretext, their allegation that they would leave. فنحن ليس لدينا ثقة بالأمريكان ولكن قد تكون لدينا كامل الثقة بأنفسنا أننا إذا طالبنا قوات الاحتلال بالخروج ولم تخرج سوف يكون لنا الغطاء الشرعي الكامل ولا يستطيع أحد أن يلومنا على اتخاذ أي وسيلة أو أسلوب. We don't trust the occupation forces, but when we ask them to leave and they don't leave, then we will have a different story to tell, and we would have removed any claim of legitimate stay in Iraq. It's not out of trust. We trust in ourselves. We don't trust in the occupation. رأيكم أعطيتم رأيكم إلى أدواتين عفوا نعم الجعفري بالنسبة للجعفري حينما قامت قائمة الائتلاف وهي القائمة الفائزة الأكبر بتقديم مرشحين فنحن مضطرون أن نختار أما هذا أو ذاك وليس خياراتنا. لم نقدم مرشح من قبل التيار الصدري لأننا نرفض أن تكون لدينا مناصب سيادية لأنها تكون بالتماس المباشر مع المحتل. لحظة خليه يجاوب. The list that won the last election met to choose its candidate for Prime Minister. We did not propose any candidate. We were faced with 2 candidates for the post of Prime Minister, and we refused, and we still refuse, to take any ministerial post like Defense, Interior Ministry, Presidency, all posts that will bring us into cooperation with the occupation forces. ونحن في التيار الصدري قدمنا ميثاق شرف طالبنا فيه أي جهة نعطيها أصواتنا بأن تكون جهة ترفض وهو وافق على ذلك وسوف نجعله على المحك. إن كان صادقا فقد استطعنا أن ننجز المقاومة السياسية بشكلها الأمثل وإن لم يكن كذلك فسوف يظهر على حقيقته وتنكشف أوراقه. If Jafari has told us that he will stick by that charter of honor, if he keeps to his word, all to the good, and if he doesn't, he will be exposed for what he is. ولا تناقض في ذلك. And there is no contradiction in that. We have not changed. ولا تقاس الوقائع السياسية بلحظتها الآنية، فكثير من الوقائع لا تفهم إلا بعد وقت من الزمن. Some political tactics and moves might not be well understood at the time that they do happen, but later on things do become clearer. What would you personally like to see happen to Saddam Hussein? And do you think his trial and the way it's conducted is in any way important for the future of Iraq? هي محاكمة سياسية أكثر ما هي حقيقية. فجرائم صدام واضح للعيان وهذا التوقيت المحاكمات وإيقافها وحجبها وتقديمها وتأخيرها لمحاولة إشغال الرأي العام بقضايا ثانوية عن القضايا الأساسية التي تحصل في العراق. He thinks that the trial is political in nature
and the way they put it on, off, postpone its holding and so on, does show that it's not a real trial, but it is used to make people busy with non-essential things while the country is burning. Okay, Guy here and then Shogi afterwards. Thanks. Because of the misinformation that we are subjected to, we've never been able to clearly understand what the aims of the original attack and occupation were. We have our suspicions. We're here, of course, because we oppose the invasion. Can you say anything about what you think are the intentions of the Americans, principally because we heard a couple of years ago that they had a number of major forts which were being established. 14 was described at one stage, another time there were 3. Do you believe that their intention is to stay in the region using Iraq as its major base, and that therefore any protestations that they will leave at any stage are false? يعني هناك من يقول 15 قاعدة وليس 14. Some say they are building 15 bases and not 14. المرشح اللبناني للرئاسة في أمريكا تحدث عن 15 قاعدة أمريكية. في الحقيقة يعني هذا الأمر قد لا يحتاج إلى كثير من التأمل. أولا هنالك في منطقة الشرق الأوسط أكثر من هدف للقوات الأمريكية. There is more than one reason as to why the U.S. forces came into the Middle East. أولا منابع النفط وكافة الخيارات المختلفة في العراق. Firstly, the oil reserves and other natural resources in Iraq itself. وإعادة إعمار العراق. الآن العراق مهشم يحتاج إلى عدة سنوات من إعادة البناء وعقود بأسعار باهظة سوف تستأثر عليها الشركات الأمريكية. Iraq is now totally destroyed, and they hope that in trying to get their contracts, their hands on the contracts, they could rake in massive amounts of profits. المصالح المترتبة على شركات السلاح وما تستطيع أن تنفقه في هذه المعركة. Thirdly, the arms manufacturers could make enormous amounts of profits out of these wars. هذا بالنسبة إلى العراق، ولكننا لو أخذنا أن أمريكا لديها مخطط في الشرق الأوسط. This is in relation to Iraq, but if we look at the Middle East in general, we would also see that the US has certain plans within the region. تريد أن تؤمن الأمن القومي لإسرائيل. It wants to protect the national security of Israel. ووسيلة ضغط على كل الجهات الموجودة في المنطقة بما فيها إيران وسوريا. And to put pressure on various forces in the Middle East, including Iran and Syria. وهنالك الكثير في جعبة أمريكا سوف يكشف عن الزمن. And they have other reasons that only time will expose. Thank you. I think that it seems to me that any debate about the future of Iraq should be centered around one thing and one thing only, and that is the alleviation of the suffering of the Iraqi people. And I think that with that in mind, we need to discuss, in discussing the future of Iraq, it seems to me that we need to understand better what the dynamics of the current civil war is. And if I understand what you're saying correctly, you're saying that the American troops, the British troops, have both an interest in keeping the country of Iraq unstable, but at the same time you're mentioning external forces, fundamentally Islamist, as being the fundamental cause of the Iraqi civil war. Could you explain what you consider to be the main factor in the current civil war? And with that explanation, then do you think that the withdrawal of the American troops is the best solution in response to the nature of the current conflict? يعني هي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أن بقائها في العراق لمنع الحرب الأهلية،
The US claims that its forces in Iraq are there to stop a civil war. ولكن الواقع يقول أنها صرحت بأنه إذا ما حصلت الحرب الأهلية فلن تتدخل. At the same time, they made a statement recently, I think it was Rumsfeld who made it, saying that if civil war occurs in Iraq, then they will not intervene in it. فبالتالي بقاؤها لا ينفع في منع الحرب الأهلية ولا ينفع بعد وقوع الحرب الأهلية. So therefore, their existence in Iraq does not help stop the civil war or prevent it later on. A woman down the front and then the guy on the left-hand side. Both of them here, thank you. Louise Nasrat from Morning Star. There are reports that the Al-Sadr movement has close ties with the Iranian regime, and that the Al-Sadr movement has. There are reports that Al-Sadr movement has close ties with the Iranian government, and is also being supported both financially and militarily by the Iranian government. And I'm just wondering whether this is true, and also, depending on whether it's true or not, will the Al-Sadr government or movement be interested in a secular government in a post-occupation Iraq, or will they be desiring a more Iranian-style government in that country? أولاً يعني أجاوب على السؤال الأول. The first question, yeah. السؤال الأول إنه قضية التمويل العسكري وما شابه ذلك. يعني يؤسفني إنه أنا لست من ضمن أعضاء جيش المهدي، وأنا مهتم بالجانب السياسي أكثر. Regrettably, I am not part of the Mahdi army. I am part of the political movement of the Sadr movement. This is in response to the question of receiving armaments from Iran. ولكن أنا لا أريد أن أنفي، لأنه من حق أي جهة أن تستعين بأي جهة من أجل يعني من حق أي حركة وطنية أن تستعين بأي جهة من أجل تحرير بلدها إذا كانت هذه الجهة يعني غير طامعة. Even Israel? أولاً هذه المناقضة يعني إنه ما تشمل التيار الصدري وإسرائيل، قد تشمل البعثيين وإسرائيل ممكن. صح. Okay. He's saying that as a movement, a military movement, it might ask for help from external sources to fight against the occupation. بس أنا بحسب معلوماتي وهي شبه أكيدة بنسبة 90% إن لم نقل يعني أكثر من ذلك إنه لا توجد هكذا تمويل ولا هكذا مساعدات، وإلا كما يقولون في المثل لو كان لبان. But my own personal information, almost certainly no such financial or military help comes from Iran to the Mahdi army. هذا من جهة جيش المهدي. أما من جهة السؤال الآخر اللي كان عن بالنسبة للعلاقات السياسية. العلاقات السياسية نحن نريد أن نمد أيدينا بالأخاء لكل بلدان الجوار بما فيها إيران وبما فيها تركيا وبما فيها سوريا والأردن والكويت والسعودية، وهذا ما حاول السيد مختار الصدر أن يرطب فيه العلاقات مع دول الجوار بجولته الأخيرة بعد أن أساء لها الكثير النظام السابق. The Sadr movement stands by the principle of building amicable relations with all Iraq's neighbors, including Iran, Turkey, Saudi Arabia, etc. Saddam's regime has harmed all the relations with Iraq's neighbors. هذا من جهة السؤال الأول. السؤال الثاني، ما يحصل في العراق الآن ليست حكومة إسلامية، بل هي حكومة يعني منتخبة. ما نأمل فيه نحن في العراق أن تكون هنالك حكومة وطنية بغض النظر عن صفتها إن كانت دينية أو غير دينية. ما يهمنا أن تكون هنالك حكومة وطنية تمنع تقسيم العراق وتجزئه وتحافظ على وحدته وسيادته
وتجمع كل أبنائه وتنعمهم بخيرات. What is really important for Southern Movement to have a government in Iraq which is patriotic, it will serve the country. It's whether it will be religious or not is not the main issue for the Southern Movement. The most fundamental thing that it should be patriotic. And secular. He did not say secular. What would he prefer? شنو تفضيلك الشخصي لنوع الحكم؟ حكم وطني بغض النظر عن خطي. He repeats that the most important. We're waiting for him to translate. Okay, but I'm going to take a question, but I just want to point out that because I know who you are, I've been looking for you to see if you've had your hand up, and you haven't had your hand up from the beginning. But please do make your point brief. Thank you. I want to make a question about the And yeah, this I want to ask you a question about the Sheikh's interview on Newsnight last night. I want to ask if the translation was correct, because Newsnight translated the Sheikh last night as saying that the occupying forces did the Iraqi people a good favor by removing the previous regime. That was a dictatorship, but now they should withdraw. Is it accurate that the Sheikh's position is that the invasion did a favor, a good favor, to the Iraqi people? Because in my opinion, the tragedy and the horrors which we've heard about tonight have flowed precisely from the fact that Saddam was not overthrown by a movement of the Iraqi people, but by the British and the Americans who had their own agenda. That is the key question, and that's why we opposed the war. Not that we supported Saddam. We opposed the war and all excuses for it because we knew what was going to come. And I want to ask the Sheikh, does he think that the war did a good favour? Because if he does, then he doesn't understand why his country is in the mess it is today. Newsnight. Did you say Newsnight? Yeah. Yes. Okay. يوم أمس كان الترانزليتر الأخ صباح وهو شاهد حي على ما قلت. سألني المذيع أليس من الأفضل أن قوات الاحتلال قد أزاحت عنكم صدام الذي كان يظلم ويؤذي الشعب العراقي؟ قلت له إن كان هذا الكلام صحيح فمن العار أن تستمروا وتكونوا البديل عنه. He says the questioner was saying that would you have preferred that Saddam stayed in power rather than be removed? Wait a minute. Non-translator. This I'm trying to translate the gist of what he's saying, Kamal, rather than be verbatim. Otherwise, we'll be here all night. And his answer was that if what they are saying is true, then it is a shame on them to stay and replace one dictatorship with another. Which is worse. Okay. Which is worse. Right. But excuse me. He qualified it by saying if this is true, then what they are doing today is shameful because it brought a worse type of tyranny. Okay. And Sabah was the translator, so could you stand up, please, Sabah? 5 minutes ago. 5 minutes ago. This is Sabah I was Sky News criticizing the British government. Excuse me. So you finished your point. You said you're not translating. It's very important actually throughout the interviews Sheikh Zarkani gave with the press. He stressed that it was important for the Iraqi people to get rid of Saddam Hussein and Saddam Hussein regime, because Saddam Hussein regime also for 25 years he was backed by the West, Britain and the United States. So it was a big achievement for the Iraqi people. But he said the Iraqi people will not accept the regime of Saddam Hussein and the American occupation as a replacement for the regime of Saddam Hussein. Iraqi people reject both the regime of Saddam Hussein and the American and British occupation, and the sooner they get out of Iraq is the better. We want to build our own independence. Okay, that was the message, loud and clear. It's through Newsnight, through all the radio interviews, through Sky, through all the Arab satellite stations, so you could go and pick and choose. Okay, I'm just going to take one last question and a very, very quick point there, and then we must wrap up. No question as much as assurance for the gentleman who just spoke just now. He said 5 minutes ago that we don't mind to take we seek any help from any neighboring country to get rid of dictatorship.
and they are collaborating right now with the American because they are part of the government who is leading Iraq into the mess right now. That is what I would like to say. Okay, just the last question, very quickly, and then we're going to wrap up. Thank you. My question is short, but the answer might be long. What do you think will happen once we get the Americans out? Once the occupation ends? Please. كمال. من جهة السوء لن يحصل أسوأ مما هو حاصل الآن، ومن جهة الخير فأنا أعتقد الخير يكون أكبر بكثير. ولكن آلية الانسحاب هذه أتركها للمعنيين. أنا رجل دين لا يعني أتداخل بالموضوع السياسي، ولكن التقنيات العسكرية لا علاقة لي بها. He says that if they withdraw, there will be more good than bad for Iraq. So the balance is that there will be much more a much better situation, and he is not a military man in terms of the logistics of how they and how exactly they should withdraw. Okay. Well, thank you very much. I'd like to wrap up now. I mean, I think we can all agree that was a very enlightening discussion and presentation. Thank you very much. Just to encourage also our students that are around next term or next year that the Stop the War Coalition and societies and Respect Society at SOAS is doing a lot of work here. We would really appreciate any help, suggestions.